join in, please. Please take your seats. Welcome guests, welcome delegates, and welcome to all the teachers, all the students, each and every member present here at the premises of Euroschool Chhaoni to witness this grand opening ceremony of Euro MUN 3.0. A very warm good morning to everyone. This is me, Sabina Shrestha, welcoming you all as the Master of Ceremony for today's event. Welcome everyone. With the motto of making citizens beyond the borders, Euroschool Chhaoni has been organizing Euro United Nations to witness and celebrate Euro MUN 3.0 in our Euroschool Chhaoni. So let us all give a huge round of applause for all of ourselves that we are here in the third season of Euro Model United Nations. So today, let's begin the session now with the chairing of the guest, chairing ceremony of Euro MUN 3.0. We have Ms. Rohini Pradhan as the chairperson of this event. Let's give her a huge round of applause. She is the principal of Eurokids Chhaoni and Euroschool Chhaoni. Let's give her a huge round of applause. And as the guest of Euro MUN, as the chief guest of Euro MUN 3.0, we have His Excellency Sambhu Ram Simkhada. Please welcome him with a huge round of applause. He is the former permanent representative to the UN and WTO and former ambassador to Switzerland, chairman of the UN Human Rights Council. Let's give him a huge round of applause. His Excellency Sambhu Ram Simkhada. Our guest, also our MD, Mr. Manoj Farajali, to take the seat as the guest of Euro MUN 3.0. Let's give him a huge round of applause. Also, we would like to request Mr. Ekraj Aryal, the Chief Administrative Officer of Euroschool Chhaoni, to take his seat as the guest for this opening ceremony of Euro MUN 3.0. Let's start our program with the national anthem. Inauguration ceremony. Kalyanam Arogyam Sukha Sampadaha Malam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvajaha Mangalam Pundarikaksha Mangalaya Tanohari Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryasu Sarvada Om Purnamadaha Purnamalaya Purnameva Vasishyate Om Shantihi 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 Sarvebhyo Namo Namaha. Ceremony of our Euro MUN inauguration ceremony of our Euro MUN 3.0. Now, without any further ado, let's begin our program with our national anthem. For that, I would like to request everyone to stand up from your seats in respect to Prakriti ka koti koti sampada ko
Continue our program with the welcome speech, and to welcome our guests, delegates, all the students, all the dais. Here we have Miss Shleshna Tuladar from grade 10. Let's give her a huge round of applause. Miss Shleshna Tuladar. This year's MUN conference, where delegates with bright and passionate minds will gather to collaborate on finding and creating solutions for global issues. This year, our conference aims to provide a platform for meaningful discussion and cooperation regarding a large range of global issues. We wish to challenge delegates to look beyond narrow-minded solutions and practice both critical and creative thinking. As Eleanor Roosevelt once said, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." We encourage you all to dare to dream and face a new dawn and look beyond the horizon at what awaits us. We hope for you all to learn the essence of diplomacy, or winning but finding common ground. Each of you has the power to change the world, and you must seize it. I would also like to express my gratitude to our school, Euroschool Townie, for making this event possible. I would also like to thank Principal Ma'am, Ikrat Sir, Sudeep Sir, Sabina Ma'am, and all other individuals who helped make this event possible. I would also like to thank our chief guest, His Excellency Samburam Simkhada, for taking the time to attend our event. I would also like to extend my gratitude to our dais panel, who are the cornerstone of our conference. Once again, I would like to welcome you all to Euro MUN 3.0 and wish all a successful and fruitful MUN conference. Thank you. Thank you so much, Shleshna. Okay, Euro MUN 3.0, simulation of this motto, and all students representing different countries as delegates are all set to have a great MUN committee sessions, great discussions and great debates. Right, delegates? Are we all ready for Euro MUN 3.0? I want to hear you loud. Are we all ready? No? Program with the welcome song from grade 6 student Aisha Manandhar. Let's give her a huge round of applause. And爱站在心底，谢谢你的起有你。
Moving on to the program. Now, it's time to announce, let's say introduce, to the backbone of EuroMUN 3.0. Yes, it's now time to announce the organizing committee members with whom this event has become possible. With their continuous efforts, dedication and hard work, we stand here at the opening ceremony of EuroMUN 3.0. We are glad to announce that EuroMUN 3.0 has been completely conducted by our students of grade 8, 9 and 10. And we are really glad that our students have taken the spirit of leadership and conducted this grand event. So as the Secretary General of EuroMUN 3.0, we have Ms. Lizala Shakya. Let's give her a huge round of applause. We have Ms. Sleshna Tuladhar. Let's give her a huge round of applause. As the Director General, we have Ms. Akshata Tuladhar. As the Executive General, we have Ms. Sophia Bhandari. As the Head of Communications, we have Swastika Pandey. Students, we request you to cheer for them. It's their hard work and dedication that we all are here. Please, that is Samrita Raimaji. As the Head of Delegates and Dias Affairs, we have Ms. Anushka Sahi. As the Head of Design, we have Mr. Stravan Poneru. As the Delegate and Dias Allocators, we have Ms. Manasa Bagale and Yanzam Mathema. So, as the Head of Operations, we have Ivan Shayami. Let's give them a huge round of applause. These 11 OC organizing committee members are the pillars of EuroMUN 3.0. So these are the pillars of EuroMUN 3.0. And now we would like to request to do the needful. Let's give them a huge round of applause, everyone. Okay. Applause, everyone. Euro Model United Nations. Let's give him a huge round of applause. Our chief guest, His Excellency Samburam Simkhada sir. Please give him a huge round of applause, everyone. पहिले बिहान म सुदीप भाइले धेरै समयदेखि मेरो इन्टरनेसनल रिलेसन्सको स्टुडेन्टको रूपमा मलाई यो प्रोग्राममा 2-3 वर्षै भइसक्यो आउनलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको र विभिन्न कारणले नमिले पनि आज अत्यन्तै रमणीय र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन मौका प्राप्त भएकोमा म तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी इनफ्याक्ट आज बिहान म विपिन जोशी तपाईहरुभन्दा अलिकता पाको तर एकजना नवयुवक जसले तपाईहरु जस्तै उनलाई जे भयो र त्यसको केही दिन अगाडि नेपालमा युवा पुस्ताले अहिलेको परिस्थितिबाट वाक्क भएर नेपालमा परिवर्तन चाहियो भनेर जुन सक्रियता देखाउनु भयो र त्यसले एउटा आशा जगायो तर त्यसको व्यवस्थापन अलिकता बिग्रिँदा आज देशमा त्यस्तै किसिमको सायद हामीले धेरै पहिला धेरै नदेखेको
किसिमको विध्वंस हो। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि एउटा ठुलो विद्वान के भन्छन् भने यो समाजमा परिवर्तन समय समयमा भइरहन्छ। चेन्ज इज इनेभिटेबल। प्रगति के गर्नुपर्छ? त्यो परिवर्तनलाई प्रगतिमा परिणत गर्नको लागि त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्छ। सबभन्दा पहिला नेतृत्वको भूमिका हुन्छ र त्यो नेतृत्वले हामी आम मानिसलाई विश्वासमा लिन सक्ने काम गर्नुपर्छ र हामी सबैले त्यो विश्वास दिएर सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजको यथार्थ त्यो। त्यस्तै एउटा यथार्थ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ। म तपाईहरुलाई आफ्नो अहिले तपाईहरुको करिकुलममा त आइपुगेको छैन अझै यो, तर जब तपाईहरु बढ्दै जानुहुन्छ त खास गरेर चाहिने केही ज्ञान राख्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानको आधार अहिले हामी जे भोग्दैछौँ, जे पढ्दैछौँ, जे सिक्दैछौँ, त्यसको आधार दुईटा महत्त्वपूर्ण पाएको मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। पहिलो कुरा, दोस्रो विश्वयुद्ध भन्ने बारेमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। कमसेकम 10 करोड मानिस त्यो युद्धमा मरे र त्यो युद्धको एउटा विभत्स जुन वातावरण संसारभरि पैदा भयो, त्यसले त्यति बेलाका संसारका ठुला नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेताहरू र त्योभन्दा पहिला विश्वबारे चिन्तन गर्ने ज्ञाताहरू, चिन्तकहरू, बुद्धिजीवीहरू, उनीहरूले के भने भनेदेखि अब उपरान्त मानिसको बीचको जुन सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धको सबभन्दा ठुलो आधार भनेको मानिसको मस्तिष्कले, ह्युमन माइन्डले इन्भेन्ट गरेको सबैभन्दा उच्च र शक्तिशाली संस्थागत संरचना भनेको राज्य। र त्यसैको लागि उनीहरूले के गरे, दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरु हो। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो र त्यसको साथसाथै दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा नयाँ एकाडेमिक डिसिप्लिन, त्यसको नाम हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। हिजोसम्म राजनीति, अर्थनीति, पोलिटिक्स, इकोनोमिक्स, भूगोल, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, यी व्यापक विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ज्ञानहरूलाई समष्टिगत रूपमा एक ठाउँमा ल्याएर यो जुन नयाँ स्थिति विश्वले भोगेको छ, पहिला त्यो पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा सुरु भयो र पछि गएर त्यो सम्पूर्ण विश्वभरि नै सुरु भएको छ। नेपालमा पहिलोपल्ट जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति, पहिला त्यो मास्टर्स प्रोग्राम मात्रै थियो, अब अहिले आएर डिपार्टमेन्ट अफ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोमेसी त्यो सुरु भयो। त्यसका सुरुका 5-7 वर्ष म नेपालमाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति र त्यो कूटनीतिमा पनि इन्भल्भ भएको व्यक्तिको हिसाबले मैले जब म आफ्नो असाइनमेन्ट पुरा गरेर बाहिरबाट फर्केँ, 7 वर्ष सुरुवातको वर्षमा मैले त्यहाँ पढाएँ। त्यसैको आधारमा सुदीपले मलाई बारम्बार यहाँ बोलाउनु पर्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रियमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बारेमा अहिले किन यो मोडल युनाइटेड नेसन, यस्ता मोडल युनाइटेड नेसन्सहरू विभिन्न ठाउँमा हुन्छन्, म धेरैमा सहभागी हुन्छु, त्यो किन आवश्यक छ, किन महत्त्वपूर्ण छ? त्यो दुईटा कुरा। एउटा जुन उद्देश्यले यो दुईटै विषय, एउटा चाहिँ सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ रूपी सङ्गठन, र त्यसलाई बौद्धिक रूपमा निर्देशित गर्नको लागि आवश्यक वैचारिक एउटा सोचको
त्यो इन्टरनेसनल रिलेसन, यी दुईटै विषय, एउटा एकाडेमिक डिसिप्लिन, एउटा चाहिँ त्यसको संस्थागत संरचना, दुवै आज क्राइसिसमा छ। अहिले युक्रेनको युद्ध र गाजामा जे भयो र जे कारणले बिपिन जोशी यत्रो आश लिएर त्यहाँ गएका थिए, त्यसमा फर्किनुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले त्यही कुरा देखाउँछ कि आज यी दुवै विषय, बोथ द युनाइटेड नेसन्स एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन आर इन क्राइसिस। अब तपाईहरुलाई युद्ध अथवा शान्ति, त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? मानिसको दिमागमा। र त्यो हिसाबले अब हामीले, हाम्रो पुस्ताले जे गर्न सक्ने, जे हुन सक्ने गरिसक्यो, भोग्नुपर्ने भोगिसक्यो। त्यसो हुनाले मैले आफूलाई, जब यो जेन्जी मुभमेन्ट, जेन्जी भने त मैले पहिले धेरै प्रयोग गरेको शब्द होइन। मैले जब अङ्ग्रेजी पढेँ त्यति बेला त जेड भन्ने थियो, जेडलाई होइन। अहिले त अब जी भन्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू। तर अहिले आएर बुझेँ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि, अब हाम्रो पुस्तालाई मैले आफ्नै भाषामा सिल्भर सेजेस भनेको छु। सेतो कपाल भइसक्यो गर्दा गर्दा। अब यो सिल्भर सेजेसदेखि लिएर जेन्जिज र जेन्जिज भन्दा पछिका पुस्ता, खास गरेर हामीले जे भोग्नु भोगिसक्यौँ, जे गर्नु गरिसक्यौँ। अब त्यो क्राइसिस रिजल्भ गर्नु छ भने त्यो अब तपाईँहरूको काममा छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले दुईटा काम, अब मूल उद्देश्य तपाईँहरूको छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले युनाइटेड नेसन्सको बारेमा चर्चा गर्ने बेलामा त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको, जहाँ म धेरै वर्ष काम गरेँ, संयुक्त राष्ट्र न्युयोर्कको त्यो ठुलो 38 तले भवन र त्योभन्दा पनि पुरानो जेनेभाको, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा त्यो प्याले डे नेसन भन्छ। अब त्यो क्राइसिस आछ। एउटा चाहिने जुन भवन तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्ने सेक्रेटरी जेनरल एकदमसँग विशेष विमानमा उडेको इत्यादि, अब त्यो स्थितिबाट चल्दैन। आज तपाईँलाई थाहा छ, प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले युनाइटेड नेसनलाई दिने धेरै पैसा घटाइदिइसक्नु। तर त्यसमा धेरैलाई क्रिटिसिजम होला। तर म त्यहाँ भित्रै लामो समय अध्ययन गरेको, अध्यापन गराएको र कूटनीतिमा संलग्न भएको मान्छेको हिसाबले त्यो नगरी नहुने थियो। आज संसारमा जे भइरहेछ, हामीभन्दा पुरानो जेनेरेसनले, हाम्रो जेनेरेसनले वी हेभ टेकन एभ्रिथिङ फर ग्रान्टेड, यत्तिकै चल्छ भन्ने। र आज संसारमा तपाईँको हिजो ट्रम्पको उदय पनि त्यही कारणले हो। यदि त्योभन्दा पहिला जसले राष्ट्र निर्माता भनेर चाहिने जीवनभर राजनीति गरेका थिए, तिनीहरूले राम्रो गर्दा अब ट्रम्पको उदय हुनै पर्दैन थियो। ट्रम्प त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रा नेताहरूले यस्तो स्थिति आउन सक्छ है भनेर हामीहरू जस्तो मान्छेले भनेको, लेखेको, किताब प्रकाशित गरेको, आर्टिकलमा लेखेको, अहिले यसरी आफै कुरा गर्नु सक्दा नेताहरूले कुरा बुझ्दै भए र तपाईँहरूले पनि बुझ्दै भए यस्तो स्थिति आउँदैन। त्यसो भए नम्बर 1 कुरा यो, सबैले जब देशका बुद्धिजीवीहरूले संसार देखेर अनुभव गरेर यस्तो गर्नुपर्छ है भनेको छ, त्यसप्रति ध्यान दिनु जरुरी छ। र 1 नम्बर विश्वव्यापी रूपमा थियो। र दोस्रो चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनको ज्ञान पछि थियो। International relation is the study of great power relations and how it affects the rest of the world. ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र त्यसले अरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ, त्यसैको अध्ययनलाई नै इन्टरनेसनल रिलेसन भनिन्छ। त्यसको चिन्तनको आधारमा प्रत्येक देशले आफ्नो, खास गरेर सार्वभौम देशले आफ्नो विदेश नीति निर्माण गर्छ, फरेन पोलिसी। र त्यो फरेन पोलिसीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नाम नै कूटनीति भन्दा पनि कूटनीतिको। अब इन्टरनेसनल रिलेसन बुझेर कूटनीतिको काम के हो भनेदेखि, पहिला कुरा कुनै बाह्य कारणले आफ्नो देशलाई नराम्रो कुरा हुन नदिनु, प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी भन्छ। अब तपाईँहरूको काममा
भोलि पढेर लेखेर ज्ञान हासिल गरेर यी सबै कुरा अहिले छलफल गरेर प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी कसरी गर्ने अहिले युनाइटेड नेसन्समाथि जुन किसिमको एउटा आक्षेप आइरहेछ कि खालि कुरा गर्छ केही गर्छ त्यसलाई चाहिने समाधान निकाल्ने कसरी एक नम्बरको तपाईहरुको चुनौती थियो र दोस्रो नम्बर डिप्लोमेसीको काम के हो भन्दा अब कथम कदाचित समस्या आइहाल्यो आफ्नो देशप्रति भनेदेखि त्यसलाई सकेसम्म चाँडै त्यसको समाधान खोज्ने कसरी आज दोस्रो पक्ष तपाईहरुको चुनौतीको विषय भने त्यो हो र म म्याम यहाँ आइसक्नुभयो उलेर अब यो विषयमा धेरै लामो समय पनि जान मलाई समस्या छैन तर समयको समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईहरुसँग यो छोटो संवाद गर्ने मौका मिल्यो त्यसको लागि र तपाईहरुले जुन कुरा सुरु गर्नु भएको छ तपाईहरुको जीवनमा यो ज्ञान प्राप्त गरेर राम्रो प्रगति होस् त्यसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मलाई यी केही भावना मनबाट आएका व्यक्त गर्ने सुअवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै एउटा त प्लिज एउटा अर्को वार्निङ कि पर्सि समापनमा पनि भाइ त्यो दिन चाहिने तपाईहरुले के गर्नुभयो यो 2 दिनको छलफल र त्यसको निष्कर्ष के निक्ल्यो त्यो सुन्ने आकांक्षा राख्दै प्रभावकारी हुने आकांक्षा राख्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार Thank you so much, His Excellency Samburam Simkhara sir, for sharing such wonderful and inspiring and motivating words for our students. Now, let's continue our program without any delay. Now it's time to introduce the Executive Board members of EuroMUN 3.0, who will be running our committee sessions. So first, we would like to inform you that we have 8 committees this time. Committee of UNSC, UNEP, FPN, UNICEF, UNHRC, DISEC, UNODC and IP. And now we are going to introduce all the chair and co-chairs of these committees. Let's begin with UNSC. As the president of UNSC, we have Ms. Akshata Tuladhar. Let's give her a huge round of applause. As the Vice President of UNSC, we have Ms. Lizala Shakya. And as the moderator of UNSC, we have Mr. Ritesh Nyopane. Let's give him a huge round of applause. Okay. Now let's move on to the Committee of UNEP. As the Chair of the UNEP, we have Ms. Subhamta Singh Sunar. Let's give her. As the Speaker of FPN, we have Mr. Kushal Goide. Okay, and as the Deputy Speaker, we have Ashraf Pandey. As the Chair of UNICEF, we have Mr. Amit Adhikari. As the Vice Chair of UNICEF, we have Mr. Abhinav GC. Okay, as the President of UNHRC, we have Koshis Adhikari. He is on his way. And as the Vice President, we have Ms. Sanjita Rajwandari. As the President of DISEC, we have Mr. Amandeep Regmi. And as the Vice President, we have Mr. Samrita Raimaji. As the Chair of UNODC, we have Ms. Jaya Bhattrai. And as the Vice Chair, we have Mr. Shravan Paneru. As the Head of IP, we have Mr. Suprab Bong. And as the Editor-in-Chief, we have Mr. Ivan Shayami. Executive Board member of EuroMUN 3.0. They will be leading the committees today. They will
would like to request Sophia Manasa to do the needful with the pins and the ID cards. Let's give them a huge round of applause. We would like to request as the As the Deputy Speaker, we have Mr. Ashraf Pandey. Abhinav GC as the Vice Chair. Amandeep Regmi. As the Vice President dissects Samriddha Raimaji. As the Head of IP, Suprab Bob. As to the chairs of different committees. Also, in the opening ceremony of Euro-MUN members, executive board members, we request you to take your seats. Thank you so much, everybody. Let's give them a huge round of applause. By the official speech of Euro-MUN 3.0 Secretary General, Ms. Lizala Shakya. Let's give her a huge round of applause for her official speech. It will be replaced by something far greater and far more important. Thought. Good morning. I am Lizala Shakya, the Secretary General of Euro-MUN 3.0, and it is with great honor that I welcome all of you here. It is with stillness and courage that I say, in a world built on noise, thought has become rebellion. The ability to pause, to question, to think is no longer common. It has become rare. And this is probably why gatherings like this are considered so special. In this 3-day conference, each delegate carries not a flag, but a perspective. Every motion, every clause, and every argument holds words that could not only craft a resolution in the committee, but solve problems that are very much real and need urgent attention. Imagine diplomacy is grand halls and golden pens, but it begins just like this. With students still learning to defend their countries. With students still learning to find their voice. With students like you and I, full of hope and questions. Our generation is growing up in a world where we have to face problems we did not create. Climate change, political instability, rising authoritarianism. And yet, we still hope. That hope is what makes us problem solvers. That hope is what makes us human. That hope is something that makes us dangerous too. Dangerous to apathy. That belief, that hope is what makes us great problem solvers. We're here, not just to speak, but to solve problems. Not just to solve problems, but understand them too. Not just to win an argument, but to move a conversation forward that will solve problems. With this, I would like to declare Euro-MUN 3.0 open. MUN 3.0. Now we will be heading towards our committees.